নমস্কার বন্ধুরা, আরও একবার স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে যার নাম RG Innovations. Please subscribe to my YouTube channel and click on the bell button to get all the updates. আর RG Innovations এ আমরা আজকে দেখব একটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং এবং রিভিউ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের সামনে রয়েছে Google Chromecast ভার্সন 2। Google Chromecast আমাদের যাদের বাড়িতে স্মার্ট টিভি নেই, কিন্তু আমরা ভাবি যে যদি আমরা আমাদের মোবাইল ফোনের ইউটিউব বা অন্যান্য যে অ্যাপ্লিকেশন আছে যাতে আমরা ভিডিও দেখি, সেগুলো যদি আমরা আমাদের টিভিতে দেখতে পারতাম স্মার্ট টিভির মতো, তাহলে নিশ্চয়ই খুব ভালো হতো। তো গুগল ক্রোমকাস্ট আপনাদের জন্য ঠিক সেই কাজটাই করে। আপনাদের মোবাইলের স্ক্রিন অথবা মোবাইলের যে ভিডিও প্লেয়িং অ্যাপ, সেগুলো আপনাদের টিভিতে দেখতে পারেন কোনো স্মার্ট টিভি ছাড়াই। আসুন চলে আসি আমরা আনবক্সিং এ। আমরা এখন গুগল ক্রোমকাস্ট আনবক্স করব। দিস ইজ গুগল ক্রোমকাস্ট ফ্রম গুগল। এখানে অনেকগুলো অ্যাপস এর সিম্বল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ইউটিউব, এরস নাও, ডিটো, সাভান, নেটফ্লিক্স, গুগল প্লে, টিভি and films, music and audio, gaming, sports, and what else? HD video streaming from the cloud, surround sound support, 2.4 GHz Wi-Fi, screen mirroring, Android device support, and very simple setup. তো আমরা প্রথমে আনবক্স করি, তারপর আমরা দেখব এর মধ্যে কি রয়েছে এবং কিভাবে এই গুগল ক্রোমকাস্ট কাজ করে। খুব সুন্দর বক্স। এখন আমরা এটাকে আনবক্স করব। Getting started. Plug into power and TV. Plug power cable into Chromecast. Plug Chromecast into TV. Plug power adapter into wall socket. Switch TV input source to the HDMI port, which is your Chromecast just plug into. And from your phone, tablet or laptop, visit chromecast.com setup. Box is open and let's see what is inside. So this nice looking device is Chromecast. All the sides. The magnet strip দেওয়া আছে ব্যাগটাকে বক্সে আটকে রাখার জন্য। And what else in the box? বক্সের মধ্যে a power adapter with USB cable. So let's connect it with the TV. তো আমরা আমাদের Chromecast ডিভাইস আমাদের টিভির সঙ্গে কানেক্ট করে নিয়েছি। সেটাকে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অন করার পরে এরকম একটা স্ক্রিন আমরা টিভিতে দেখতে পাবো। আর এরপর যেটা বাকি থাকে সেটা হচ্ছে মোবাইলের সঙ্গে আমাদের Chromecast কানেক্ট করা এবং মোবাইলের স্ক্রিনটাকে আমাদের টিভিতে ডিসপ্লে করা। তো তার জন্য আমাদের মোবাইলে প্রথমে Chromecast অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে বা গুগল হোম অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। গুগল হোম অ্যাপ আমরা প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাব। গুগল হোম অ্যাপসে গিয়ে এখানে প্রথমেই যখনই অন থাকবে দেখাবে ওয়ান ডিভাইস ফাউন্ড এবং আমরা এটাকে সেট আপ করব। আমাদের অপশন দেবে, would you like to set up Chromecast? Yes. Your phone or tablet connected from Wi-Fi during setup, no issue. Connecting to Chromecast. আমরা ওখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি awaiting instruction, এখান থেকে কানেক্ট হয়ে গেছে। এখানে একটা অপশন দিচ্ছে see the code on your TV seeing D8M6.
ওকে, আমরা স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছি D8M6 অর্থাৎ কোড ম্যাচ করছে। আমরা এখানে ইয়েস করে দেব। অ্যান্ড ওয়্যার ইজ দ্য ডিভাইস, ডিভাইসটা কোথায় আছে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে। তো দিস ইজ লিভিং রুম। নেক্সট, কানেক্ট টু ওয়াইফাই, আমি কোন ওয়াইফাই তে কানেক্ট করব, আমার ওয়াইফাই এখানে ডিসপ্লে করছে, ওয়াইফাই কে সিলেক্ট করে নেক্সট করে দিই। And use saved password. The Google Home app can automatically get your Wi-Fi password from this phone. আমরা yes next করি, আমার পাসওয়ার্ড অলরেডি এখানে দেওয়াই আছে। And it's connecting to Wi-Fi. আমরা স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছি Chromecast 6647 connect to network RG innovation. খুব easy setup, most of the process is automatically done. Only yes next কিছু অপশন পাওয়া যায়। It takes a little time, একটু সময় লাগছে কানেক্ট হওয়ার জন্য। And it's connected, we are online. Hold tight while we check for updates. Chromecast ডিভাইসে যদি কিছু ফার্মওয়্যার আপডেট থাকে সেটা অনলাইনে আপডেট হয়ে যাবে। And আমরা ফোনে দেখতে পাচ্ছি লিঙ্কিং ইউর Chromecast. Your Chromecast uses Google account to personalize your experience. আমার Google অ্যাকাউন্ট ফোন থেকে লগইন করাই আছে, অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করে কানেক্ট হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা ফার্স্ট টাইম লগইন করছি, এখানে Chromecast এর ফার্মওয়্যার আপডেট হচ্ছে। Your Chromecast uses Google account. নেক্সট, এখানে অপশন চাইছে আমি টিপস বা নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করবো কিনা, আমি এখানে নো থ্যাঙ্কস করলাম। অ্যান্ড এখানে অলমোস্ট ফিনিশ, কন্টিনিউ। ওখানেও আপডেট হচ্ছে, এখানে দেখাচ্ছে আপডেটিং Chromecast. It will take 3 to 4 more minutes. আমরা ডেমোর সুবিধার জন্য এই টাইমটাকে স্কিপ করে যাচ্ছি। Be right back. Living room TV needs to reboot to apply an update. যেহেতু আপডেট হয়েছে, এটা একবার Chromecastটা রিবুট হবে। আমরা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে নিই, আপডেট হতে কিছুটা সময় লাগে, আমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে নিচ্ছি। প্রায় হয়ে এসেছে 100%, and it's done. সম্ভবত Chromecast আরো একবার রিবুট হলো। Yes, and it's on. Now connecting to phone, ready to cast, to watch on the big screen. Tap the cast button, configure হয়ে গেছে, লিভিং রুম টিভি ইজ রেডি, কন্টিনিউ। এরপর আমরা এখানে দেখব টিউটোরিয়াল, যদি আমাদের প্রয়োজন হয় কোনো অ্যাপসের আমরা এখানে দেখতে পারি, অথবা কিপ টিউটোরিয়াল। তারপরে আমাদের এখানে অপশনস আসবে যে কি কি অ্যাপস আমাদের এখানে Chromecast রেডি। আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি ইউটিউব, অথবা আমরা ডিরেক্টলি ইউটিউব থেকে এখানে আরো যা যা অ্যাপস রয়েছে, ফেসবুক, গুগল ফটো, গুগল প্লে মিউজিক, হটস্টার, ইউটিউব, আমরা ইউটিউব থেকে দেখি। কার্টুন, তো আমার এখানে প্লে লিস্টে অনেকগুলো কার্টুন রয়েছে, আমি দেখি এর মধ্যে এটা দেখা যাক। তো ভিডিও স্টার্ট হলো, আমরা এখানে যে কাস্ট অপশন রয়েছে, কাস্ট অপশনে ক্লিক করলাম, and it's connecting to লিভিং রুম টিভি। এখানে আমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি ইউটিউব অ্যাপ চলে এলো, কিছুটা সময় লাগে ডিপেন্ডিং অন দ্য স্পিড অফ নেট। ইটস কানেক্টেড, স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি। আমরা এখান থেকে কোয়ালিটিটা একটু বাড়িয়ে নিই, ছবিটা খুব একটা ভালো আসছে না, কোয়ালিটিটা আমরা 720p করে নিলাম, and it's crystal clear now. ভীষণ ভালো পরিষ্কার ছবি আসছে, no less than HD TV, বাট নেটের স্পিড ভালো হওয়াটা প্রয়োজন, এর জন্য নেটের স্পিড যত ভালো হবে ছবি তত ভালো হবে। অলমোস্ট ফুল এইচডি পিকচার। এরপর আমরা ইউটিউব বন্ধ করে দিই, ইউটিউব বন্ধ করে দিলেও কোনো ব্যাপার না, যেরকম কাস্টিং ওখানে হচ্ছিল কাস্টিং হতে থাকবে। আমি স্ক্রিন লক করে ফোন রেখে দিলাম।
এবং আমার যখন মনে হবে এটা বন্ধ করার প্রয়োজন, জাস্ট ফোনটা নেব এবং কাস্টিং বন্ধ করে দেবো, এখানে ডিসপ্লে অফ হয়ে যাবে। এছাড়াও গুগল ইউটিউব ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট করে, যেমন আমার ফোনে হটস্টার রয়েছে। তো আমি দেখে নিই হটস্টারে কিভাবে এটা দেখা সম্ভব। হটস্টারের খুললেই কিছু রিসেন্ট ভিউড আইটেমস দেখায়, দেখে নেওয়া যাক। ওকে, তো আমি এটা কাস্টিং অন করলাম, সিলেক্ট করলাম লিভিং রুম টিভি এবং এটা টিভিতে চলতে শুরু হবে। হটস্টার স্টার্ট হয়ে গেল। এবং পিকচার কোয়ালিটি এতটাই ভালো, আমার ডিটিএইচ এইচডি টিভিতে যে ছবি আসে তার থেকেও এই ছবি অনেক পরিষ্কার, অনেক ক্লিয়ার, ক্ল্যারিটি তো ভীষণ ভালো। ওকে, তো আমরা দেখলাম কিভাবে ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন থেকে গুগল ক্রোমকাস্টের মাধ্যমে আমরা মোবাইল থেকে টিভিতে ডিসপ্লে আনতে পারি, টিভিতে দেখতে পারি। আমরা এবার এটাকে বন্ধ করে দিই এবং অন্যান্য কিছু ফিচার্স দেখে নিই। এবং গুগল হোমে গিয়ে টিভিতে আমরা যে ওয়ালপেপারগুলো দেখতে পাচ্ছি, এই ওয়ালপেপারগুলো আমরা গুগল ক্রোমকাস্টের সেটিংসে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারি। ব্যাকগ্রাউন্ড অপশনসে গিয়ে বিভিন্ন রকম অপশন আছে, যেখানে আমরা ওয়েদার, গুগল নাসা, গুগল আর্ট, বিভিন্ন আর্ট ওয়ার্ক, আমাদের ফেসবুক প্রোফাইল, আমাদের গুগল অ্যাকাউন্ট থেকে ছবি এখানে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি, অথবা গুগল র্যান্ডমলি বিভিন্ন ছবি এখানে ডিসপ্লে করতে থাকে। তো এটাই ছিল গুগল ক্রোমকাস্ট। আশা করবো আজকের ভিডিও আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে পরে কোনো আনবক্সিং অথবা ডিআইওয়াই নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।